হ্যালো ডিজাইনার্স, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি GzPixel চ্যানেলে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে টেক্সট লোগো তৈরি করতে হয় ইলাস্ট্রেটর দিয়ে, এবং এটি খুবই সিম্পল এবং ইজি ওয়েতে। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। আসছি ছোট্ট একটা ইন্ট্রোর পর। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. তো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন, এবং আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এবং পরবর্তী কি বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন। এই চ্যানেলে আরো ভিডিও আসবে, তো সেজন্য আপনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং বেল বাটন চাপতে অবশ্যই ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন, সাপোর্ট করুন GzPixel চ্যানেলকে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, কিপ ডিজাইনিং।